באירופה של היום מתחוללת התנגשות בין תרבויות. מצד אחד הדמוקרטיה, השוויון והחילוניות, ומצד שני איסלאם ושמרנות דתית לא מתפשרת, שמביאים המהגרים המוסלמים שהגיעו ליבשת בעשורים האחרונים. כמעט בכל מדינה יש את הפלג הזה שטוען שבכלל כל מדינות אירופה הן כופרות וצריכות לאמץ את השריעה. יותר ויותר מוסלמים משתכנעים שהשריעה, ההלכות והדינים בדת האסלאמית, היא הדבר הנכון ביותר, לא רק בעבורם, אלא בעבור אירופה כולה. אנה מוחמדן עבדוהו ורסולו. That's it. So you become Muslim, alhamdulillah. Islam is the fastest growing religion in Britain today. We are much too tolerant towards these sort of persons. You have to kick them out. הוויכוח ברחוב האירופי בשורה של נושאים בוערים הולך ומחריף. Freedom of Islam. Make a choice. גם חופש הביטוי, ערך בסיסי באירופה, כבר לא מובן מאליו. C'est le journal qui a été la cause des incendies à Charlie Hebdo. I can insult the Catholic Church, but you can't do that in the Muslim community. כאשר האסלאם מייבא לאירופה את קוד ההתנהגות הדתי, The way women are treated, 500 million people in the world are treated like slaves. הראשונות שסובלות מכך הן הנשים. جاب السكينة شرط من هون لهون. רצח על רקע חילול כבוד המשפחה ומילת נשים הם שני מושגים חדשים בשיח האירופי. Now we are very sensitive to when a woman falling down from a balcony. והם מלמדים לא מעט על ההקצנה שחובה היבשת. وين أوروبا؟ العرب كلها أخذوا أوروبا. אתם מוזמנים למסע אל המקומות הפחות קלאסיים של אירופה, אל תוככי העימות ההולך ונרקם בין חברות ותרבויות שונות. אירופה מתמודדת עם תקופה שבה כל ערכיה הבסיסיים נתונים תחת מתקפה. בדרום בריסל, בירת בלגיה, נמצא רובע המהגרים מולמביק. ברובע, שרובו מוסלמי, חיים כאילו הייתה זו מדינה נפרדת, כמו במזרח התיכון, אלא שכאן זה קילומטר ממרכז בריסל. שוק יום ראשון, רוב האזור פה מאוכלס אוכלוסייה מוסלמית. סלאם עליכם. בשנים האחרונות נשברו כאן שיאי האבטלה והפשיעה במספרים שבלגיה מעולם לא הכירה. في ناس بلجيكيين اصليين ساكنين هون او في لا قديش تقريبا عرب هون نقول 60 70 واللي بشكل عام الناس الشباب يعني كيف بيشعروا اذا كان في جيتو يعني يكون في تظهير بس في تظهير. כשמצלמת טלוויזיה מגיעה זה מטריד את התושבים שבטוחים שהתקשורת נגדם. بدك تحكي معي شوي اوكي شكرا اوكي متاسف شكرا. בשנים האחרונות הרשויות בבלגיה מתמודדות יותר ויותר עם תופעת ההקצנה הדתית, שיוצרת בפרבר תסיסה וגורמת להתגרות בשלטון החוק. عايشين بدار الكفر ان شاء الله اللي تحكينا معاهم وكذا ناخذ الحق ديالنا ان شاء الله. والله يا ريت لو كنت موجودين هنا في اي مكان نكونوا مسلمين مره تمام التمام. احب من احب وكره من كره. חכמי הדת וקבוצות צעירים במולמביק מטיפים לשימוש בחוקי ההלכה המוסלמית. זאת כמובן על חשבון חוקי הדמוקרטיה הבלגיים, שבחסותם מתאפשר בין השאר מפגן הזעם הזה. Je suis bourgmestre depuis 20 ans, je n'ai jamais vécu ce genre de problème. Donc dans ma commune, j'ai des quartiers populaires. On est toujours dans un tissu social fragile. Ça, c'est indiscutable. Beaucoup de chômage, beaucoup trop de chômage. Certains jeunes, désespérés, pas de travail, mauvais encadrement, peuvent se laisser séduire par des extrémistes. Tout provient de l'extérieur. Mais d'une organisation
charia, ces petits groupes sont en train d'essayer de gagner du terrain. מולנביק סוערת כבר שבוע. אינתיפאדה של ממש מתרחשת בבירת אירופה, הרחק מהתיירים. הכל התחיל כאשר שוטרים בלגים ניסו לאכוף את החוק ולאלץ צעירה מוסלמית להסיר את הבורקה, הרעלה המכסה את העיניים. قالت لا ماشي قدام كل شيء. طاحت في الارض وقالوا باللي ضربوها. هذا واحد بلاد ديمقراطيه كل شيء يقدر يعيش. اللي عنده الحجاب واللي ما عندوش. מאות מפגינים התקבצו ליד תחנת המשטרה במולנביק. אבנים, מוטות ברזל ובקבוקי תבערה, ואיתם דרישה לבטל את החוק האוסר לבישת רעלה במרחב הציבורי. أخذوها للكوميساريات تعصب مع الشرطة. كانوا عارفين الحرب بحال الحرب. Et alors, il y a eu ensuite un drame incroyable. Commune, j'étais pris à partie, menacé par ces gens. Do you really think that there is still one policeman in this country who want to arrest a burqa woman? He thinks twice before he's doing that. He's saying, why should I take that risk? Maybe tomorrow they stab me in the back. At that moment, radical Islam is winning. We are much too tolerant towards these sort of persons. They can't say whatever they want. We have to kick them out. אחרי ההפגנה אנחנו מצליחים לפגוש את הצעירים שארגנו אותה. לקבוצה שלהם הם קוראים שריעה למען בלגיה. יש להם אידיאולוגיה שדומה לזו של בן לאדן, ורוח קרב להמשך העימות עם הבלגים. זהו הארגון הקיצוני ביותר שתמצאו באירופה. לדעתם, האסלאם קורא להם לג'יהאד בתוך בלגיה. סלאם עליכום. חוק הרעלה הקפיץ אותם, והם בגאווה מספרים על המאבק בבלגים. Les frères, ils sont allés vers le bureau de police. Ils ont frappé sur la fenêtre. Ils ont dit, on vient pour notre droit de notre sœur. Pourquoi vous l'arrêtez? Pourquoi vous le jetez sur le sol et vous faites les menottes? Et pourquoi vous coupez le niqab et même les sous-vêtements en dessous le niqab? Dis que tu as le droit de parler, le droit de la religion. Et le niqab, c'est une part de la religion. Alors tous ces droits fondamentaux de la démocratie, que ce sont seulement al-hadra khawiya. Islamists in Europe have discovered a very good, very clear, very weak point in our societies. They have realized that we are finding it extremely difficult to know where to draw the line, how to be intolerant to those who are intolerant about our tolerance. احكي لي شوي عن جماعة شريعة for Belgium. On veut le droit de Dieu. On doit avoir le sharia en dessous de nous pour que le système il reste bien. Et le sharia c'est mieux pour nous que la démocratie. כמעט בכל מדינה יש את הפלג הסלאפי הזה, הקולני, שטוען שבכלל כל מדינות אירופה הן כופרות וצריכות לאמץ את השריעה. נכון שיש סלידה מהמסרים הללו של אבו פארס בקרב רוב המוסלמים, אבל קולם נשמע, ובעיקר הצעירים שומעים להם, כי יש להם קולניים. Even in the heart of Europe, the Sharia was implemented. Spain, Wales, Cyprus, Greece were once under the Sharia. כמעט בכל בירה באירופה יש כזה ארגון שדורש להכיל את השריעה. בלונדון נמצאת המפקדה הראשית של הארגון. We will implement the Quran, inshallah, in Britain and in Europe. And one day, inshallah, a group will rise and they will implement the Sharia and fly the flag of La ilaha illallah from the White House. אנג'ם חודרי הוא השייך שהביא את הרעיון לאירופה. הוא עורך דין שנון שהחליט להקים בית דין על פי חוקי השריעה במרכז לונדון. I thought Arabic kahwe, you know.
I saw a lot of interviews of you that you're saying that the Sharia is supposed to prevail here in Britain. So where are we supposed to implement the Sharia on the moon? I've been studying Sharia and teaching for 20 years with my Sheikh Umar Bakri Muhammad. He was wanted. Yeah. I brought my live files with me to show you. This is our letter-headed paper, the Center for Islamic Services. These are all marriage certificates. Then I have as well divorce certificates. And here you have the new Muslim certificate. And whether you do marriage, divorce, you embrace Islam, you give advice, we do not charge a penny. You know? And everything is Shara'i? Everything done, yeah. And you know, I saw hundreds of burqas outside. So each guy who have a beard with burqa, he will prefer to come to you and not to a British court. When we say to them that this is the way to live, that this is the way you should behave, that this is the way that you should dress, and this is the way you should wash, etc., we are bringing them back to the perfect and pure way of life. So this is very attractive. So the Sharia will come one day to Britain. Our job is to be part of that struggle, to show them Islam as a way of life. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم فك الأسر المأسورين من المسلمين. Communism has failed, socialism has failed, capitalism has failed. So Islam, you know, will fill this political vacuum and this economic vacuum, and the Sharia will be implemented. למסרים הללו יש ביקוש גבוה בקרב צעירים. את זה הם מקבלים מהשייחים בטלוויזיה וגם במסגדים. המסגד הזה בפייסבוק שבלב לונדון נחשב למעוז האסלאם הקיצוני והרדיקלי. מכאן אגב יצאו שני המחבלים המתאבדים לפיגוע במייקס פלייס, אצלנו בישראל, במהלך האינתיפאדה. כחלק מהפעילות במסגד, בשעות אחר הצהריים, פעם בשבוע, ישנו ערב שפשוט מסבירים ללא מוסלמים כיצד אפשר לבוא, להתקרב. מדי יום באירופה מתאסלמים כ100 אירופאים בכל מיני מרכזים כאלה. מאוד מאוד חשדנים לתקשורת. האוכלוסייה הזו למדה שבעצם כל פעם שתקשורת נכנסת כאן, היא בעצם נכנסת להפליל אותה. שלום עליכם. שלום עליכם. We're here today to invite you to think about Islam as an alternative, to embrace Islam. What is it about Islam that despite the fact it is demonized more times than any other ideology and religion, and yet it is still the fastest growing ideology? יברך אללה פיכום. שוקרן יא אחוי. מע סלאמה. שוקרן. במסגרת סדנת ההתאסלמות שמתקיימת במסגד הזה, משווקים חכמי הדת ופעילי המסגד את הדת האסלאמית תוך כדי שימוש בשפה עכשווית וצעירה. בלא מעט מקרים תהליך ההתאסלמות יוצא לדרך כבר במפגש הראשון. רוב המתאסלמים ובעיקר המתאסלמות שאנחנו פוגשים במסגד מסרבים לחשוף את זהותם. If you want to declare the shahada, I'm ready. It's the best decision you ever make in your life. כל מי שרוצה להתאסלם באירופה החופשית יכול לעשות את זה בקלות, תוך 3 דקות עם 2 עדים וטופס. המתאסלם עובר לתרבות ומציאות חדשים. You know, for us, if one person is guided, it's better than everything that the sun rises and sets upon. Okay. But Anna, yes, because it's a Christian name, you will need to change it, yes. You can call yourself Aisha, it's a very nice name. Fatima is a nice name as well. It's up to you. Okay, and after I declare it, will you give me certain things that I certificate, of course, yeah. Oh, right. Okay, so this is the certificate. You see, it says here, this is to certify that Anna Louf, daughter of Paul Louf, has left the darkness of disbelief and entered into the light of Islam. All right. So, Brother Shan, can you come here as a witness? Oh, wow, all right. So, do you want to repeat after me? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. That's it. So you become Muslim, alhamdulillah. And I can fill in your certificate. If you give her the Riva package as well. Islam is the fastest growing religion in Britain today. The Home Office, they say between 50 and 100 every day become Muslim. You see, and demographically, there are 4 times as many women as men, you know, embracing Islam. So this is an incredible number. על פי צו הקוראן מתבקשות המתאסלמות הטריות לבחון שינוי מקיף בחייהן ולסגל לעצמם מראה, לבוש והתנהגות הכפופים למסורת המוסלמית. I'm sure, as you know, you've come into something that is a complete way of life. You know, Islam governs
all of our actions in all spheres of life. So the best thing for you would be really to accompany other Muslims, other Muslim women. You spend time with sisters who, like you said, will, just by their example, you'll be able to learn on a daily basis. You know, the essential things really for you would be to learn to pray. Then there's the issue of covering the face, which is something, there's a difference of opinion amongst the scholars on this issue. That's the famous burqa bikini, yeah. Who's that in the picture? גם ברחוב האירופי, בעידודו הנמרץ של הימין הקיצוני, מתעצם הוויכוח שהוביל לחקיקה. בלגיה ובצרפת למשל, האוסרת על נשים להופיע במרחב הציבורי בפנים מכוסים. C'est simplement une liberté d'être, une liberté de conscience, une liberté de religion. Et ça, c'est le droit européen. Freedom of Islam. Make a choice. Make a choice, yeah. פיליפ דה וינטר, מנהיג ימין קיצוני פופולרי מבלגיה, גייס את ביתו לקמפיין נגד הרעלה. הוא גם קנה שטחי פרסום ברובעים המוסלמים. I thought it was a good idea to this campaign, and I'm behind the message of the campaign, and that's why I suggested to be the model of the picture. It's a provocation, of course it's a provocation. But it's a statement also. It's a very clear statement. We don't accept the burqa, we don't accept the hijab, we don't accept the veils or the headscarves over here. That's about it. בבלגיה, לבסוף הפרלמנט הכריע בעד חוק האוסר את הרעלה במרחב הציבורי. Femme dit, je veux être couvert avec le niqab, mon corps, je veux être habillé. Même, regarde, un simple exemple. Si je te donne un bonbon, et je sors de ma pochette deux bonbons, une avec un plastique, une sans plastique, tu vas prendre la bonbon avec la plastique parce qu'elle est nettoyée. Tu sais, c'est la même avec nos femmes. Elles sont comme des diamants, elles sont cachées. We can't allow Muslims to wear the burqa over here because it's the most extreme symbol of the discrimination of women. It's a textile jail, it's a walking prison. לא כולם מסכימים עם המסר הזה, אך עדיין לבישת צעיף, בין אם ברצון או לא, הפכה להתרסה ולסמל של מלחמת התרבויות באירופה. מריאם וספה הן שתי סטודנטיות שלומדות וחיות כאן בלונדון. Hijab is not just to do with this actual scarf that people tend to wear. It's to do with the whole personality, as I think it's oppression. A lot of people might see it that way, but I don't think that's anything to do with religion. That is really not religion at all, and that's just people's traditional interpretation of what they believe to be religion. It will be contradiction between the British law and the Sharia law. It's a matter of logic. In my opinion, most of religion is logic anyway. And if you just follow your logic, it will turn out to be the right choice, in my opinion. Some people will embrace Islam because they like the way the Muslims look. Some of them because they see how our women are honored. They say you beat your woman. There's nothing like this. You can see that in this country, 2 women die of domestic violence every single week. And they have the goal to talk to us about women. From the British. Yeah, from the British. כמו שייחים רבים, גם אנג'ם מעדיף שלא לדבר על התופעות השליליות של האסלאם, שמשמר את קוד ההתנהגות של השבט והחמולה בתוך אירופה. Jian Subhi Arif, her stepfather, killed her by 47 knives. We have another case. This is from England. She was just 16 years old. Her father killed her by knife. Ghazala from Denmark. Her brother killed her. Dua Khalil Aswad. She was just 17 years old. She was in love with one Muslim boy. They killed her by stoning. שרה מוחמד נולדה בקורדיסטן והיגרה לשוודיה. שם הקים הארגון התומך בנשים שמותקפות על רקע מה שמכונה חילול כבוד המשפחה. This is in high school, I think. Where are you? Here. מאחורי ההתנדבות המסורה שלה יש סיפור משפחתי כואב. Jag blev könsstympad när det var 6 år. Jag var tvungen att bära slöjan när det var 16 år. Jag ville inte ha slöjan. Jag var nära till döden av min egen bror med ett stort Kalashnikov riktat med mitt huvud och ville få ett svar, ja eller nej.
för att gifta bort mig med någon som jag hade aldrig sett eller träffat innan. Jag sa nej 2 gånger. Han slog mig. Jag låg på marken. Han tog upp mig så här och sa: nu får du välja mellan livet och döden. Att mörda dig är lika lätt som att dricka ett glas vatten. No option. Or die or marry. Yes. Då sa han att du får välja nu. 3:e gången är giltig. I de sekunderna tänkte jag själv att begå självmord. Och då, dagen efter, rymde jag hemifrån med hennes kompis. Då bodde jag under jorden i 5 månader. Tänkte jag, om jag överlever den här gången, då kommer jag hjälpa utsatta i min situation hela livet ut. Och det har jag lyckats och jag är glad för. Where are we going now? We are going to meet one of the victims in the safe family home. Sometimes I take even the Swedish police with me when I help them to running away. If her family will know that she is there, they will come there? Yeah, absolutely. Yeah, but she can't live in the same area that... absolutely no. She must live in another area. בזמן האחרון מצלצל הטלפון של שרה יותר ויותר. נשים ממדינות האסלאם מבקשות מקלט מדיני. I must call her first. נשים שכבר היגרו לאירופה מבקשות להשתחרר מהקודים האלימים בבית המוסלמי. Hej vännen. Vi är bakom dörren, men jag vill att du ska ta på dig något så att du inte blir igenkänd. רק כמה עשרות מקרים של רצח על כבוד המשפחה דווחו לרשויות. You don't allow to film the baby. אבל הערכה היא של רשויות הרווחה והמשטרה, שמעשה הנקמה בנשים הסוררות נשמרים בסוד בתוך המשפחה. بي متشدد كتير يعني يضربنا قدام المعلمات السويديين عادي ابدا ما يشتكوا من خوفه لبي يعني هو كبير بالسويد صار له 30 سنه هون وكبير بالسويد يعني انه العالم كلها بيعرفوه صار بلطنا المدرسه تحجبنا انا اخواتي البنات البنات بالمدرسه بيحكوا انه كل واحد نفس التعامل عاديه لا عادي ما هي مو شيء عادي وين ما شيء هي ولا شيء هي ابدا ولا شيء هي اما تفيق الصبح الساعه 6 الصبح اول ما تفتح عيونك بوكس على وشك لانه ما سويت ترويقه القهوه حطيتها على النار دائما الصبح بالليل الصبح بعمري ما فقت ل انه ما اكلت ضربه. We try to be aware of crimes that can be motivated by the so-called honor code. Sure, I mean we have naive people and we are a tradition and open society, so we as police officers need to be educated. Mm-hmm. So now we are very, very, very sensitive to when we have, for example, women falling down from a balcony in a house. I mean, 20 years ago, we might have recorded that as an accident. Now we know we need to actively look for an honor killing. نفس اليوم كان عرسي مع واحد بيقربنا ابن عمتي هربت فجاب السكينة شرطة من هون لهون وكنا قاعدين بالمستشفى لما خلصت العملية صار يجيبوا حلو فواكه أغراض إنه يعني مش هن اللي عملوا وأنا أكيد لازم أمثل لأنه ما في مشكلة يعني ساعتها يا حياة يا موت وأنا دايما كنت أعمل يعني أقول يا أنا يا أنت يا أنا يا أنت بيني وبين حالي قولوا لي شو أعمل ما عندي مشكلة بحب العلم يعني من أي حدا بس أنا اللي بختار آخر شيء إذا بدي أو ما بدي. أكيد يوم من الأيام يجوا عليكي هم؟ 100%. وهم بتعرف إنه في كتير عرب هون لأنه وين ما بروح وين ما بحط إجري بيعرفوا أنا. هم مسلحين؟ خيي وعمي 100% أنا بعمري كله ما رح موت طبيعية. سويديا بلد مفتوح وديمقراطي يعني كل شيء بيشترى بالمصاري صح؟ صحيح. حتى السويديين بيشتروا بالمصاري بالعمل وهيك بي ماشي معهم.
أنا أصلاً لما رحت على السوسيال وقلت لهم على الدولة قلت لهم أنا مضروبة ولا صدقوا. تعرف إن إحنا جينا نسوي فيلم عن الإسلام في أوروبا، أنا عمري ما تخيلت إنه بصير أنا بسمع كلام من هذا إن إحنا في أوروبا. وين أوروبا؟ ما العرب كلها أخذوا أوروبا، أنا ما عم بشوف سويدي هلا. وين ما بتروح وين ما بتلف كله أجانب. ما في أوروبا، ما بصدق بأوروبا. أوروبا صعب تلاقيها أوروبا. يعني قاعدة هون ما حس بحرية. ولا بعمري راح أحس فيها أبداً. ليش؟ بعد هاي الشجاعة والحرية اللي هربت إلها. حرية؟ حرية بتجنن حرية. في هون مثال، شوفي حياتها، شوفي آلاف من الأحداث إنه صاروا باتجاه الصحيح والإيجابي، الحمد لله. The way women are treated, 500 million people in the world are treated like slaves. This is justified in the name of the Quran, I'm sorry. העיין חירסיאלי, מוסלמית סומלית, היגרה להולנד והפכה לחברת פרלמנט. על בשרה היא חוותה את השינוי התרבותי שעובר על מהגרים מוסלמים שמגיעים לאירופה. I lived a free life. I mean, so free. For me, that was unimaginable. חירסיאלי ספגה ביקורת על כך שיצאה נגד מנהיגים מוסלמים באירופה, ובעיקר נגד מילת נשים שאותה חוותה בילדותה. It's such a useless operation. It's bloody. It gets, it affects your health in a horrible way. And it doesn't remove the thoughts of being attracted to the opposite sex, having sex and enjoying sex. ב-2004 חברה לבמאי הקולנוע תיאו ואן גוך, צאצא של הצייר המפורסם, ויחד הם יצרו את הסרט הפרובוקטיבי כניעה, העוסק באלימות נגד נשים מוסלמיות בהולנד. Oh Allah, most high. Life with my husband is hard to bear, but I submit my will to you. But my husband always finds a reason to doubt my loyalty to him. He starts to beat me. הסרט שבשיאו הוצגו פסוקים מהקוראן כשהם חרוטים על גופן החשוף של נשים, עורר שלא במפתיע סערה בקרב המוסלמים. Dit wordt aangezonden, is er alle reden natuurlijk om aan neer te schieten. En de Koran die is nog steeds op een voetstuk. Ja. En het moet er vanaf keihard. En dat kan in Nederland. En ik wil daar best voor doodgaan. Het gaat echt Nou, ja. Het gaat om 1,2 miljard mensen die geloven in die onzin. איומים ברצח החלו מושמעים יותר ויותר נגד עיין חירסיאלי ותיאו ואן גוך. Van de 4 mensen die tot nu toe hier zijn geweest, zijn er 3 mensen over 5 jaar. Theo van Gogh, die is dood. Ik denk helemaal niet dat Theo van Gogh dood is. כאן במקום הזה נורתה יריית הפתיחה לעימות הגלוי בין המוסלמים לבין ההולנדים. בשנת 2004 בבוקר אמסטרדמי רגוע, תיאו ואן גוך עושה דרכו על האופניים שלו. ממול מגיע מהגר מרוקני גם על האופניים. בדיוק כשהם חולפים אחד על פני השני, המהגר המרוקני יורה בתיאו ואן גוך, דוקר אותו ומשאיר פתק עם דקירת סכין על ליבו, האסלאם ינצח. הרצח היכה בהלם את הולנד ואת אירופה כולה. חופש הביטוי, הערך הבסיסי בדמוקרטיה האירופית, כבר אינו מובן מאליו. First he shot him from the back. Theo tried to escape, walking. He stabbed him and he put a ladder against Ayaan Hirsi. It was a kind of a ritual killing also. Kind of Salafist, kind of... This is a documentary which we made a year after about whether the killer could have been stopped. That's the body? Yeah. The tip is the knife.
cannot believe when you're in this white Western European country, what can happen? You don't believe that someone, for ideological reasons, would start murdering people. De agressie van de islamitische minderheid oneindig veel groter is dan de agressie van de autochtone meerderheid. He was also seen as the village fool. Because, oh, that's Theo again. Yes, that's, yeah. Nee, ik denk dus dat er nog een hoop gedonder komt met de fanatieke vleugel van de islam, zoals gezegd. Die niet zal accepteren dat het Westen een samenleving heeft waar man en vrouw gelijkwaardig zijn. I was on the other side, by the way. Because I also felt he was overstating it. בשנים האחרונות לחייו הפך ואן גוך לאחד מגדולי המבקרים של האסלאם. הוא פרסם מאמרים, ספרים וסרטים, שבהם נהג להצליף בוולגריות אופיינית באסלאם הרדיקלי, בחכמי הדת ובתומכי השריעה. Ik ben ooit met een gesluierde vrouw op televisie gekomen en ben bij diverse politici langs gegaan en heb gezegd, ik heb haar laten besnijden, daar worden ze rustig van. En leuk dat je heel veel aandacht wil, maar ik wil even nu aandacht. Loopsgroep te stigmatiseren, daar help je die vrouwen niet mee. Want die moeten nu een keuze maken. Lopen we achter die man aan die me mishandelt in naam van de islam? Of lopen we achter Theo van Gogh of Ayani Siali aan die mijn geloof beleden? En jammer genoeg kiezen ze dan voor het eerste. Het onderdrukken van vrouwen aan de orde stellen is toch niet het beledigen van een geloof? Alleen om daarnaast te beginnen over dat de profeet pervers is. Daarmee beledig je dus een hele hoop islamitische mensen die heilig geloven in hun profeet en in de God waar ze in geloven. Ja? تيو فان غوخ من بعد اوقع بزاف المشاكل يقولوا مغربي شوف مغربي عمل هذا اسلامي مسلم عمل هذا هو كان يقول الاسلام خايب او كان يعاير الله سبحانه وتعالى. He likes to provoke, so there comes a discussion. I can insult the Catholic Church, I can insult the Jewish community, but you can't do that in the Muslim community. ב-2005 סערה אירופה לאחר פרסום סדרת קריקטורות של הנביא מוחמד במדור סאטירי בעיתון דני ובעיתונים נוספים באירופה. התגובות לקריקטורות כללו מלבד איומים על אנשי העיתון, גם הצתת שגרירויות והפגנות אלימות ברחבי העולם שיותר מ1,000 איש נהרגו בהן. יותר מכל הציתה הפרשה דיון באירופה ובעולם כולו בדבר גבולות חופש הביטוי. There is a lot of political correctness that is actually censoring me without censoring it. I'm a writer and I don't dare to write and I don't dare to say everything I like to say. So yeah, that's a pity. That's why I'm a cynic. I can't say what I think. Le sujet qui nous a amené pour l'instant le plus de soucis et le plus risqué, c'est traiter de l'islam radical. מאז אותן מהומות בעקבות פרסום הקריקטורות בדנמרק, הצתות של מערכות עיתונים המעזות לבקר את האסלאם הקיצוני כבר לא מפתיעות את המשטרה. בפריז למשל, הוא עלה באש רק לאחרונה, בניין שבו ממוקמת מערכת של עיתון סאטירי. מאחורי ההצתה עומדת קבוצת מוסלמים המבקשת לקדם את חוקי השריעה בצרפת. Bienvenue dans les nouveaux locaux de Charlie Hebdo. את הכתובת החדשה של מערכת העיתון הוחלט שלא לפרסם. Voilà ce qui reste de nos anciens locaux, c'est la plaque émaillée qui était à l'intérieur des locaux qui ont brûlé. Why didn't you hang a new sign on the building? On ne met pas le nom pour éviter on n'est pas paranoïaque, mais on voudrait éviter qu'il nous arrive un deuxième incendie ou une deuxième attaque. C'est le journal qui a été la cause des incendies à Charlie Hebdo, de l'attentat en fait à Charlie Hebdo. What is written here? Charlie Hebdo, sans coup de fouet si vous n'êtes pas mort de rire. On représentait le prophète avec un visage souriant, rigolard, donc ça n'a rien à voir avec les caricatures de Mahomet où Mahomet était représenté avec une bombe dans le turban, où il avait un air farouche. Là, c'est plutôt un Mahomet avec qui on aimerait bien boire un coup, si ça lui était permis. L'édito du journal n'a pas été fait par le rédacteur en chef, mais a été écrit par Mahomet. On avait la double page, c'était la charia molle, c'est une demi-burqa pour s'habituer doucement au nouvel ordre religieux. Voilà, et puis là, sans coup de fouet pour sodomie, le bon côté de la charia, on va dire.
Since the fire, do you think twice before you publish something? Sans forcément, je pense, aller... je pense qu'on ne se fait pas d'autocensure. On ne va pas non plus provoquer gratuitement. La terrible révélation de Mahomet, je suis juif, un Yaoud. A lot would need to happen to have a radical Islamic majority, Sharia law, etc. But much more dangerous, and already happening, is politicians taking that into account, saying, well, okay, maybe we should diminish our freedom of speech a bit because it's not fair to the Islamists, etc. La démocratie, c'est l'hypocrisie qui change tous les 2 minutes. Aujourd'hui, il y a une loi, demain, ils vont changer. Tout le monde qui est rentré dans la démocratie comme un mouton pur, il a eu 2 choix. Sinon, il veut le manger, sinon, il doit mettre le veste de mouton et en dessous, il est un loup. We are afraid to say that our way of life, that our culture is superior to the Muslim way of life because of multiculturalism, because of the political correctness. We saw it with the cartoons in Denmark. We saw it with the laws in Britain. And now we see it with the burqa in France. If you look in places like Lebanon, it's prohibited to do dawah. Somalia Muslims, once more, your standing here is purely for the sake of Allah. So in this country, you know, at least they don't prevent you to invite people to Islam. And in fact, they believe in ibtal, you know, they believe in this interfaith, whereas obviously this is a kufr idea. If you cannot point your finger at anything and say that is wrong, then you also take part in your own cultural collapse. Ceux qui font ce genre qui permettent ce genre d'action le font pour traumatiser l'opinion et pour la rendre paranoïaque. Mais il ne faut pas se laisser aller non plus à la peur, puisque la peur est la meilleure alliée des islamistes ou des intégristes ou des extrémistes en général. The non-Muslims, I think, have a problem. Their own race and their own people are dying out. People are reverting to Islam. People don't want to talk about religion or politics. People don't want to attend the church or the synagogue. But when you look at the Muslims, in France recently they said that there are not enough mosques because the people are praying in the streets of Paris. They say we need another 1,000 mosques in France to deal with the number of Muslims who want to attend the masajid over there. So we're talking about a huge number of Muslims. Belgique, l'évolution de la démographie, de combien de gens il y a ici en Belgique, dans 10 ans, 20 ans, la majorité va être des musulmans. It's because of us? Who is it? C'est pas un raciste, hein? Ah, raciste. Tu veux faire votre tekbir et tout ça? Allez, cassez-moi. Le chien avec le chien. על פתחו של הר הגעש הזה נמצאים האסלאם מצד אחד, מצד שני הימין הקיצוני. We have to be very critical towards Islam and send back all those fundamentalists who don't belong here. בתווך, רוב דומם שמתבונן באירופה, המשתנה לנגד עיניו. What we see in so many European countries is a process of radicalization. You could say they are some kind of jihadists. There is jihadists here? Yeah, they are. Salafi, Al-Qaeda? Yeah. En dan beloven wij dat wij België zullen zuiveren. If they lock me up, I have Jannah, paradise in my heart. If they kill me, I become shaheed, inshallah. اليوم الشاب مثلا لما يدور على عمل ما يلاقي ما يحصل فيجد كأنه يجد مأوى في وراء الخطاب الديني ولا في Tous à vouloir rabaisser les musulmans. All they need is access to the internet and you can make your bomb in your mother's kitchen. מגמות ידועות, זה קרב שעכשיו הוא טקטוני.